Bangla, English. Thank you for the great introduction actually. So আমি একটা কারেকশন করব আমার ব্যাচেলার্স actually in human resource and leadership development. I graduated from Louisiana State University, and then I have a master's in instructional design and curriculum development from Purdue University. So great universities. আমি actually গত 30 বছর ধরে দেশের বাইরে recently came back because I got tired of living abroad. তাছাড়া actually আমাদের দেশে যে ডিজিটাল পুশটা দেয়া হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে, I think there are great opportunities in our country. Also 127টা ইউনিভার্সিটি আমাদের দেশে, এবং আমি যেটা সার্ভে করে দেখলাম only 10 to 12% আপনার টেকনোলজিটা ইউজ করছে, যেমন আপনারা Moodle ইউজ করেন. So there are a few university, 1 or 2 university uses Blackboard. That's about it. তো টেকনোলজি ছাড়া এই যুগে চলাটা খুব টাফ. তো anyway, once again, my name is Arif, Shahjahan Bhuiyan. I will be with you guys all day, and we're going to talk about the active and collaborative learning. The purpose of this class is not for me to teach, but actually you to experience what this active and collaborative learning is. তো আজকে শুরুতে আমরা কিছু রুল এস্টাবলিশ করব, and যেটা আপনাদেরকে বলবো যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই কিন্তু এডুকেটর, কিন্তু আজকের এই ক্লাসে আমি এডুকেটর, আপনারা স্টুডেন্ট. পারপাসটা হচ্ছে যে আপনার প্রতিটি সেশনে আমি যেভাবে আগাবো এটা আপনারা পার্সোনালি নোট নেবেন, যে একজন এডুকেটর হিসেবে স্পেশালি যে নাকি অ্যাক্টিভ এবং কোলাবোরেটিভ লার্নিংটাকে প্রমোট করতে চাচ্ছে, তার অ্যাপ্রোচটা কী ধরনের এক্সারসাইজ করাচ্ছি বা কী ধরনের এক্সপ্লেনেশন দেওয়া হচ্ছে, হ্যাঁ আপনারাই কাজটা করবেন, বিকজ দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ, এবং উইল গো ইন ডিটেলস অ্যাবাউট দ্যাট. সো যে কোনো ইসে collaborative learning, you can see we have a little bit of different setup, right? A round table type, group of 6 or 5 people. কারণ হচ্ছে যে collaboration একজন দিয়ে হয় না, collaboration more than one person, এটা দুজন বা তার চেয়ে বেশি. তো যেহেতু আমাদের 25-30 জন আসবে, so I thought that 5 or 6 group would be good approach. And dive into details on collaborative learning. So let's set some ground rules. Rule number 1. তো 1 number rule হচ্ছে যে you have to have an open mind. ঠিক আছে? Like I said, আমরা সবাই এডুকেটর, কারো এক্সপিরিয়েন্স খুব লিমিটেড, কারো এক্সপিরিয়েন্স ব্রড, হ্যাঁ, কিন্তু ওপেন মাইন্ড থাকতে হবে. কারণ আপনাদেরকে আজকে যে এক্সারসাইজগুলি করাবো বা যে ইনফরমেশনগুলি আমরা শেয়ার করব, এবং একসাথে আমরা এই রুমে বসে যেই ইনফরমেশনগুলি, এটাকে বলা হয় নলেজ শেয়ার বা নলেজ ট্রান্সফার. আমি যতটুকু জানি আমার এক্সপিরিয়েন্স বা নলেজ থেকে সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব. আপনারা যেটা জানেন সেটাকে আমি বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করব, অ্যান্ড ইউ উইল শেয়ার দ্যাট উইথ মি. তো একটা ক্লাসরুমের মধ্যে যখন আপনি অ্যাক্টিভ বা কোলাবোরেটিভ লার্নিং এনভায়রনমেন্টে আপনি পড়াতে চান, ডেফিনেটলি আপনি এই রুমটার কথা চিন্তা করেন. সো ইটস এ ভেরি লার্জ রুম, ইটস নট এ মিড সাইজ অর স্মল classroom, it's a lot of Khaja, how many students in this class? 80. 80 is a large classroom. তো একজন শিক্ষকের জন্য 80 জনের বা 50 জনের একটা ক্লাস ম্যানেজ করা, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, বিকজ ইট কুড গেট আউট অফ হ্যান্ড, তাই না? এবং আউট অফ হ্যান্ড যদি হয়ে যায়, প্রবলেমটা হচ্ছে যে একবার যদি স্টুডেন্টরা তাদের মোটিভেশনটা হারিয়ে ফেলে বা তাদের কনসেন্ট্রেশনটা হারিয়ে ফেলে, দেন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ব্রিং দ্যাম ব্যাক. সো আপনার সামনে যারা বসে থাকবে তারাই অ্যাবজর্ব করবে সেই ম্যাটেরিয়ালটা, অ্যান্ড দে উইল পে অ্যাটেনশন, যেহেতু আপনার চোখের সামনে বসে আছে. যারা পিছনে, দে উইল ডু সামথিং এলস, কথা বলবে, ডিস্টার্ব করবে, উইচ ইজ কল্ড ডিস্ট্রাকশন. তো এই কারণে উই হ্যাভ টু বি ওয়েল অর্গানাইজড
এবং আজকের সেশনের জন্য we have to have some open mind and it applies to your student also. কেন বলছি যে ধরেন when you teach a freshman class, একটা ফ্রেশম্যান বা সফটওয়্যার ক্লাসে, বিশেষ করে ফ্রেশম্যান ক্লাসগুলিতে ছাত্ররা they just came out of high school, HSC পাস করে আসছে, they are very shy, they are very confused. হ্যাঁ, তারা জানে না যে কিভাবে আমি এই ক্যাম্পাসটার সাথে অ্যাডজাস্ট করব, কিভাবে আমি এতগুলি ছাত্রর মধ্যে আমি আমাকে খুঁজে পাবো, কিভাবে আমি আমার এতগুলি টিচারদেরকে বুঝতে পারবো. So they are already confused enough. So if you don't give the clear instructions or clear expectation and help them or guide them through, সেই কনফিউশনটা আরো বাড়তে থাকবে, তাই না? and as a result যেটা হবে রিটেনশন রেটটা কমে যাবে, আর রিটেনশন রেটটা কমে গেলে ড্রপ আউট রেটটা বেড়ে যাবে. তো আপনি শুরু করবেন 80 জন, বাই দ্য টাইম মিড টার্ম আসবে দেখবেন ওখানে 50 জন, বাই দ্য টাইম থার্ড এক্সাম আসবে দেখবেন ওখানে 40 জন আছে, পাস করবে 30 জন. সো দ্যাটস দ্য জেনারেলাইজড পিকচার ইন বাংলাদেশ কনটেক্সট. হ্যাঁ, এবং এটা কিন্তু ইউএস এর বা বাইরের দেশের কনটেক্সটের চেয়ে খুব একটা ডিফারেন্স না, বিকজ দ্য প্রবলেম ইজ সিমিলার. হ্যাঁ, তো আমাদেরকে এই জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে. সো উই হ্যাভ টু হ্যাভ এ ওপেন মাইন্ড. একজন এডুকেটর ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আমাদেরকে যেমন ওপেন মাইন্ড থাকতে হবে, স্টুডেন্টদেরকেও সেই ওপেন মাইন্ডটা থাকতে হবে, বাট উই হ্যাভ টু হেল্প দেম টু ক্রিয়েট দ্যাট ওপেন মাইন্ড. ঠিক আছে? আচ্ছা, গ্রাউন্ড রুল নাম্বার 2, আমি একটু সময় নিচ্ছি, বাট আমরা আর কিছুক্ষণ পরে আরেকটু বেশি. গ্রাউন্ড রুল নাম্বার 2 ইজ ইউ হ্যাভ টু পার্টিসিপেট. আজকের সেশনে বিশেষ করে আপনারা কাজগুলি করবেন, আপনারা প্রশ্নের উত্তর দিবেন, আমি কিছুই বলবো না আনটিল দ্য সেশন 2. সেশন 2তে যে আমি আপনাদের কনফিউশন বা কোয়েশ্চেন যেগুলি থাকে এগুলি ক্লারিফাই করব, বাট ইন সেশন 1 অ্যাবসোলুটলি 100% ইউ আর গোনা পার্টিসিপেট. সো এই জন্য আমি বললাম যে আপনারা কাইন্ডলি ওপেন মাইন্ডেড থাকবেন, যেটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে সেটা করবেন. যখন করবেন ইট উইল নট মেক সেন্স, ইট উইল মেক সেন্স ইন সেশন 3, আজকে বিকালে যে এগুলি মেক সেন্স করবে, অর লেটার. হ্যাঁ, দ্যাট ওয়াজ দ্য হোল পারপাস অফ দি ডিজাইন অফ দিস ট্রেনিং. আর 3 নম্বর হচ্ছে যে ইউ মাস্ট গিভ ফিডব্যাক. আর একই সাথে আমি বলবো যে জোন অফ অ্যাকচুয়ালি নট জোন, community of learning. So ফিডব্যাক এবং কমিউনিটি অফ লার্নিং. তো জিনিসটা কি? ফিডব্যাক হচ্ছে যে যেহেতু আমরা গ্রুপে কাজ করব, একসাথে কাজ করব, আজকে আপনারা একজন আরেকজনকে, আপনার পিয়ার হোক আপনার সিনিয়র হোক, ইউ মাস্ট গিভ অ্যাকুরেট অ্যান্ড অনেস্ট ফিডব্যাক. কারণ এটা খুব জরুরি আমাদের জন্য. আমরা যদি ফিডব্যাক না দেই তাহলে আমরা তার গ্রোথটাকে আমরা হেল্প করছি না, অ্যান্ড ইট হ্যাজ টু বি ভাইস ভার্সা. সো আমরা যখন 2 জনের গ্রুপ বা 6 জনের গ্রুপে কাজ করব এবং যখন আমি বলবো যে নাও ইটস টাইম ফর ফিডব্যাক, আপনারা দুজনকে অনেস্ট ফিডব্যাক দিবেন. তা অ্যাকচুয়ালি দ্য পারপাস অফ ইট ইজ যে আপনি আপনার পিয়ারকে হেল্প করছেন ডেভেলপ করার জন্য. তার যে গ্যাপ বা নলেজের যে গ্যাপ বা স্কিলের যে গ্যাপটা আছে সেটাকে আপনি হেল্প করছেন ক্লোজ, অ্যান্ড ইটস ভাইস ভার্সা. আর কমিউনিটি অফ লার্নিং হচ্ছে যে প্রতিটি ক্লাসে দিস ইজ এ সেফ জোন. এখানে কোনো স্টুপিড কোয়েশ্চেন নাই, এখানে কোনো রং অ্যান্সার নাই, এখানে কোনো রাইট অ্যান্সারও বলে নাই, বিকজ দের ইজ মোর দেন ওয়ান সলিউশন ফর এভরি প্রবলেম. একটা প্রবলেমের জন্য আমরা অনেকগুলি সলিউশন বের করতে পারি. নাও ওয়ান অফ দেম ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন, বাট দেয়ার আর মোর দেন সলিউশন. সো আমরা এডুকেটর হিসেবে সেম প্রিন্সিপাল উইল অ্যাপ্লাই. সেটা হচ্ছে যে ছাত্রদের মধ্যে সেই সাহস বা কনফিডেন্সটা ইনস্টিল করা যে লিসেন, নেক্সট 50 মিনিটস আমরা এই ক্লাসের মধ্যে, অ্যান্ড উই আর ইন দ্য সেফ জোন. Nobody is going to bother you, nobody is going to say this is a stupid question, nobody is going to say you are wrong or blame or whatever. হ্যাঁ, আমরা কোলাবোরেটিভ এফোর্টের মাধ্যমে
দুজন দুজনের কাছে থেকে শিখব। So this community of learning is very very important when it comes to collaborative and active learning. ঠিক আছে? Any questions? Okay. Now যেটা আমি করব, আমি আপনাদের কিছু বদল করব, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আপনি উঠে এই টিমে জয়েন করেন, আপনি এখান থেকে ওখানে যান, হ্যাঁ, আর আপনি এখান থেকে ওই টিমে যান, আপনি এখান থেকে এখানে আসেন। সো মিক্স ম্যাচ, মেল ফিমেল। ডাইভার্সিটি ইন এ ক্লাসরুম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, কারণ হাতের 5 আঙ্গুল সমান না, হ্যাঁ, তো background experience, background knowledge, prior knowledge is very very important. আচ্ছা, I think we have somewhat equal, এখানে 4 5 5, ঠিক আছে, ওকে। তো এটা একটা জোকস, হ্যাঁ, একজন স্টুডেন্ট বলছে, by a student, if a single teacher can teach us all the subjects, then how could you expect a single student to learn all subjects, right? আমরা তো একটা সাবজেক্টে পারদর্শী, বায়োলজি পড়াইলে বায়োলজি পড়াই, ট্রিপলি পড়াই, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াইলে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টই পড়াই, তাই না? কিন্তু একটা ছাত্রকে তো ফ্রেশম্যান থেকে পাশ করা পর্যন্ত 4 বছরে সব ধরনের সাবজেক্ট পড়তে হয়। So the role of student, we as an educator, we have to really think about it. What is their role? What are their responsibilities? এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি responsibilities? So think of the possibilities as an educator, as an instructor, যে আমরা তাদেরকে কতটুকু possibilities দিতে পারি। Their hands are tight. তাদেরকে 20টা সাবজেক্ট এক্সপার্ট হতে হবে by the time they get out of this university, তাই না? So we as individual teachers and the subject matter experts of different subjects, we need to look at the possibilities. How can we help? How can we promote? How can we develop them for their success in future? সেই সাকসেসটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল, সেই সাকসেসটা তাদের প্রফেশনাল লেভেল, সব দিক থেকেই, তাই না? সো think of that possibility. তো আমরা একটা ভিডিও দেখি। Students understand that success in college goes beyond just being smart. At SAS, we also recognize that it's not that simple and have identified 5 factors contributing to academic success. Knowing these factors will help you to be more efficient and effective in your efforts, as well as more satisfied with your college experience. The following highlights one of these factors. We hope that you find this and videos on the other factors to be helpful in your efforts on campus.
আপনাদের সামনে একটা পিস অফ পেপার আছে তাই না, গ্রিন, পিঙ্ক আর ব্লু। তো you just watched a video of active learning. তো আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি what is active learning? What did you learn from this video? I mean, A group A? How about you? Practical experience, apni? Okay. Application, okay, apply, okay. Apni? Practice, good. Experiences, practical, okay. Good. তো আমরা ভিডিওটাতে জাস্ট বললো যে মানে বেসিক্যালি অ্যাক্টিভ লার্নিং হচ্ছে ডুইং, but doing it in the class, individual, on an individual basis. You have to be active. তো অ্যাক্টিভ হতে গেলে তো আপনাকে হাঁটা চলা মুভমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? So that's what it is. Let's look at some slides. Active learning gives 1982 উনি বলেছেন যে two key factors, learner's activity and interactions with others. তো অ্যাক্টিভ লার্নিং এ এই দুটো কম্পোনেন্ট খুবই ক্রিটিক্যাল। একটা হচ্ছে লার্নার্স অ্যাক্টিভিটি, আর একটা হচ্ছে ইন্টারাকশনস উইথ আদার্স। নাও আপনার কি কে কে মনে করেন যে এটাতে আমাদের এডুকেটর হিসেবে আমাদের রোল আছে, এই দুটো ফ্যাক্টরকে যদি আমরা সাকসেস বা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই? রেজ ইউর হ্যান্ড। আছে আমাদের রোল আছে? রেজ ইউর হ্যান্ড। ইয়েস, নো? হাত না তুললে ঠিক আছে, নো প্রবলেম। সো ইফ ইউ থিঙ্ক দোজ হু ডিডন্ট রেজ হ্যান্ড, যারা হাত তুলেনি তাদের জাস্টিফিকেশন কি আমাদের রোল নেই এটাতে? আছে, তাই না? ওকে, সো হোয়াট ইজ লার্নার অ্যাক্টিভিটি? লার্নার অ্যাক্টিভিটির ডেফিনেশনটা কি কে বলতে পারবেন? What the learner will do. Exactly. What he's going to do, how he's going to perform. Exactly. Where? In the classroom. In the classroom. Exactly. লার্নার অ্যাক্টিভিটিটা হচ্ছে যে আমরা যে লেকচার তৈরি করি, তাই না? আমরা তো লেকচার তৈরি করি, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বা কোনো ম্যাটেরিয়াল দিই, কিন্তু অ্যাক্টিভিটিটা কিন্তু সেটা ডিফারেন্ট। সেই অ্যাক্টিভিটিটা কিন্তু আপনার অ্যাসাইনমেন্টও হতে পারে, একটা প্রজেক্ট ওয়ার্কও হতে পারে, অথবা ইন ক্লাস ডিসকাশন হতে পারে, তাই না? সো দোজ আর লার্নার অ্যাক্টিভিটিস, অ্যান্ড দোজ অ্যাক্টিভিটিস অ্যাকচুয়ালি ইটস মনে হয় যেন খুব ইজি, বাট ইটস নট দ্যাট ইজি। কেন ইজি না? যে একটা চ্যাপ্টার আপনাকে জানতে হবে যে অথর কি পয়েন্ট দিচ্ছে, আপনি কি চান যে ছাত্রটা শিখুক, কেন শিখবে, এটার জন্য লার্নিং অবজেক্টিভস আছে। সো দ্য অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু ডিজাইন, ইট হ্যাজ টু বি রেলেভেন্ট, ইট হ্যাজ টু বি ইন এ সেন্স লাইক এ স্মার্ট, মানে আপনাকে মেজারেবল করতে হবে, আপনাকে মেক শিওর করতে হবে যে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা বইয়ের সাথে রিলেভেন্ট, প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে রিলেভেন্ট, বিয়ন্ড ক্লাসরুম, এবং সে সেটা শিখে হি উইল বি মোটিভেটেড অ্যান্ড এনগেজড। আপনি ক্লাসে যদি একটা অ্যাসাইনমেন্ট বা একটা অ্যাক্টিভিটি দিলেন যেটা কোনো রিলেশনই নেই, আপনি বায়োলজি পড়াচ্ছেন, আপনি একটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা কোয়েশ্চেন দিলেন, দ্য পারসন উইল বি লস্ট, স্টুডেন্ট উইল বি লস্ট। এটা আমি রিলেভেন্সের ক্ষেত্রে বললাম। তো এই রিলেভেন্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং আমরা অনেক সময় কেয়ারফুলি ডিজাইন যদি না করি সেই অ্যাক্টিভিটিগুলি, তাহলে স্টুডেন্টকে এনগেজ বা সেই মোটিভেটটা করা খুবই টাফ হয়ে যায়। কারণ তখন সে দেখবে ও আচ্ছা এটা তো হবে, আচ্ছা ঠিক আছে আমি করে দিচ্ছি, হ্যাঁ। বাট ইফ ইউ ডিজাইন ইট ইন এ ওয়ে দ্যাট চ্যালেঞ্জেস দেয়ার থিঙ্কিং প্রসেস, অ্যান্ড ইন ডিটেলস আমরা আস্তে আস্তে আগাবো, সেটা হচ্ছে যে দুইটা জিনিস, যেহেতু আমি থিঙ্কিং প্রসেসের কথা বললাম, একটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, একটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং। অ্যান্ড দোজ টু কম্পোনেন্টস, ক্রিয়েটিভ এবং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, very much part of this learner activity, creative learning, active learning and collaborative learning. So
The first component is learner activity. Second component is interaction with others. So definitely যদি collaboration করতে চান, একজন তো আমার সাথে আমি কি collaborate করব, তাই না? You have to collaborate with someone else. So interaction is very, very important in both active learning process and also collaborative learning process. ঠিক আছে? তো Gibbs বলেছেন the extent of activity is proportional, মানে আপনার extent of activity টা যতটুকু হবে বা এটার উপরে নির্ভর করবে efficiency of learning. আপনি যদি খুব সিম্পল ওয়েতে একটা অ্যাক্টিভিটি করেন, লার্নিংটা অত মজবুত হবে না। বাট আপনার যদি ডিফিকাল্টিস অফ দ্যাট অ্যাক্টিভিটি, যে ডিজাইনটা যে করবেন, এটা ডিফিকাল্টি বা এটা যে সিকোয়েন্সিয়াল যে প্রোগ্রেসটা হবে, সেই ডিফিকাল্টিস উপরে তার এফিসিয়েন্সিটা লার্নিং এফিসিয়েন্সি অফ লার্নিংটা তত ডিপার হবে, তাই না? তো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংয়ে আপনি তো আর কাউকে যদি বলেন যে এটা ডেফিনেশনটা কি, ইটস এ ভেরি সিম্পল এক্সারসাইজ, ডেফিনেশন, তাই না? কিন্তু আপনি যদি বলেন যে এইটার ডেফিনেশনটা কি অ্যান্ড হাউ উড ইউ অ্যাপ্লাই ইন দিস কনটেক্সট, তো আপনি যখনই বললেন যে হাউ উড ইউ অ্যাপ্লাই, ইউ আর ফোর্সিং দ্য স্টুডেন্ট টু থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি বিয়ন্ড ক্লাসরুম। How would you apply? আপনি একটা কনটেক্সট দিয়ে দিচ্ছেন, একটা রিয়েল লাইফ কনটেক্সট। So the person has to understand how it applies to him or her within the classroom setup, and then when you give a real life problem, then they have to go beyond the classroom mentally through research, and then they have to connect it. So ওটার ডিপ লার্নিংটা আরেকটু বেশি, বুঝতে পেরেছেন? সো আমরা যখন ডিজাইন করব লার্নিং অ্যাক্টিভিটিগুলি, আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে যে তাদের এফিসিয়েন্সি অফ লার্নিংটা আমি কোন পর্যায়ে নিতে চাই। ব্লুমস টেক্সোনমি আপনারা পড়েছেন, তাই না? গত আপনারা পড়েছেন, আমরা একটু আগেও দেখলাম। অ্যাক্টিভ লার্নিংয়ের জিনিস বললো যে অ্যাপ্লাই থেকে উপরের লেভেলগুলি হচ্ছে হায়ার অর্ডার থিঙ্কিং। হায়ার অর্ডার থিঙ্কিংয়ের মধ্যে সিনথেসিস, অ্যানালাইসিস, আরও উপরেরগুলি আর কি, কম্প্রিহেনশন যেগুলি আর কি। তো সেগুলো ধরেন মাস্টার্স লেভেলে ওই ধরনের করা হয়, যেহেতু আমরা রিসার্চ করি, সিনথেসিস করতে হয়, আমাদেরকে অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখতে হয়, দোজ আর হায়ার অর্ডার থিঙ্কিং। বাট ইন অ্যাক্টিভ লার্নিং দ্য অ্যাপ্লিকেশনটা কলেজ ইউনিভার্সিটির জন্য ভেরি মাচ অ্যাপ্লিকেবল। হ্যাঁ, হাই স্কুলে তারা মুখস্থ বিদ্যা করে আসছে, 2-4টা হয়তো প্রবলেম সলভিং করে আসছে। কলেজ লেভেলে, ইউনিভার্সিটি লেভেলে, it should be definitely problem solving, but it should be also how can I apply? How can I apply in context? How can I apply in real life? How can I apply in here? বুঝতে পেরেছেন? So this is one of the any questions on that? No questions? Okay, so we're going to watch another. আমরা অ্যাক্টিভ লার্নিং সম্পর্কে জানলাম, এখন আমরা কোলাবোরেটিভ লার্নিং সম্পর্কে একটা ভিডিও দেখি।
learning environment. So you have a piece of paper. So write 1 or 2 words, keywords. What is collaborative learning? আপনাদের ভিডিওটা দেখে কি মনে হলো? 20 seconds. Any volunteers? Huh? Teamwork. Good. Learning through a media. Learning through? Through a media, like common environment where everyone can. Okay. Good. Students' interest is the learning process. Learning process. Okay. Leads the learning process. Yes. Helping each other grow. Helping each other grow. Teamwork. Sharing efficiency among the students. Okay. Sharing. Good. Anyone else? Engage students in the learning process. Awesome. তো এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা দুটো ভিডিও দেখলাম, এটা আমি ইচ্ছা করে অফ করে রাখছি। হ্যাঁ, আচ্ছা আমাকে শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, ওকে। সো দুটো ভিডিও দেখলাম। লার্নিং এর দুটো ক্রিটিক্যাল কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে যে ইন্টারঅ্যাকশনস আর একটা হচ্ছে লার্নিং অ্যাক্টিভিটি, তাই না? তো কোলাবোরেটিভ লার্নিং এ everything is working together, working in pairs or more than in a group. এবং আপনারা যেটা বললেন টিমওয়ার্ক, নলেজ শেয়ার, লিডিং দ্য প্রসেস ইনস্টেড অফ দ্য টিচার, ঠিক আছে? দ্যাটস গুড। আমরা পরবর্তী সেশনে এটা নিয়ে আরও কথা বলবো ইন আপকামিং স্লাইডস। সো দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ বিফোর উই মুভ, এটা খুব ক্রিটিক্যাল আমাদের জন্য। আই এম শিওর আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম যখন, তখন আপনারাও এটা দেখছেন, আমরাও দেখছি। আমি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস টু রিমেম্বার অ্যাজ এডুকেটর, কারণ আমরা 50 মিনিটস লেকচার, 1.5 ঘন্টা লেকচার দিই, তাই না? তো আমাদের জানা দরকার যে লার্নিং স্টাইল যেটা বা লার্নিং, আমরা কিন্তু আমাদের ব্রেইনটা কিন্তু একটা ব্ল্যাক বক্সের মতো, জাস্ট লাইক দ্য কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভ। একদিক থেকে ইনফরমেশন আসে, দেন দেয়ার ইজ এ ব্ল্যাক বক্স, ইট গেটস প্রসেস, ইনফরমেশন গেটস প্রসেস। হাউ ইট গেটস প্রসেস ইজ বেসড অন দ্য সিলেক্টিভিটি। হ্যাঁ, যেটা আমার ইম্পর্টেন্ট, যেটা রিলেভেন্ট, সিলেক্টিভ, এটাকে আমি লং টার্মে রেখে দিব, বাকিটা শর্ট টার্মে চলে যাবে। আর এক ইনফরমেশন আসবে, তখন ওই শর্ট টার্মের ওটা পুশ হয়ে চলে যাবে। লং টার্মের দুইটা প্রসেস আছে, একটা হলো যেটা আমার রেলেভেন্ট, আমি এটা রেখে দিব, অথবা যেটা আমি মেমোরাইজ করব, রিপিটেশন, দেন ইট উইল স্টে ইন দ্য লং টার্ম প্রসেস, লং টার্ম মেমোরি। আর শর্ট টার্ম মেমোরিটা, নতুন ইনফরমেশন আসবে, শর্ট টার্মটা বের হয়ে যাবে, আবার ওখানে প্রসেস হবে, আবার চলে যাবে, যেটা থাকার থেকে যাবে বাকিটা। বিকজ এত হাজার হাজার ইনফরমেশন আমরা পাই, ইট হ্যাজ টু বি এ সিলেক্টিভ প্রসেস। সো আমাদের ব্রেইন কিন্তু সেভাবে কাজ করে। তো আমাদের ছাত্রদের শেখার প্রসেসটা, যে হাউ মোস্ট পিপল লার্ন, সো বিগস বলেছেন যে যখন আমরা রিড করি তখন 10% আমরা শিখি, যখন শুনি 20%, যখন দেখি কোনো কিছু 30%, যখন দেখি এবং শুনি 50%, লাইক ওয়াচিং এ ভিডিও, তাই না? যখন ডিসকাস করি দেন 70%। লুক এট দ্য জাম্প ফ্রম 50 to 70 যখন ডিসকাস করি। হোয়াট ইজ ডিসকাশন? হোয়াট ইজ ডিসকাশন? Can you discuss with yourself? Sometimes, but usually you need another person, তাই না? More than one person. Discussion. তো ডিসকাস করলে, আমরা যখন গল্প গুজব করি, তখন কিন্তু আমাদের ইন্টারেস্ট লেভেলটা বেড়ে যায়, আমাদের মোটিভেশনটা, উই আর মোর এনগেজড। So whatever information is discussed, whether it's politics, entertainment, gossip, doesn't matter. We can retain that information a lot more. Huh? Doing 80%. So look at from seeing and hearing, doing, যখন আপনি নিজে হাতে কিছু করবেন, hands on experience, আপনি নিজে করছেন, সেটা আপনি বেশি শিখবেন। How to open a computer, how to turn on a computer. আপনার সেলফোন, যখন আপনি একটা নতুন আইফোন কিনেন বা অ্যান্ড্রয়েড কিনেন, আপনাকে কেউ বলার আগে আপনি টিপাটিপি শুরু করে, বিকজ ইউ হ্যাভ দ্য কিউরিওসিটি, ইউ ওয়ান্ট টু নো, ইউ উড লাইক টু লার্ন। সো আপনার ওন ইসে আপনি যখন অনেক কিছু বাটন টিপাটিপি করেন, দেন উইদিন অ্যান আওয়ার অর সো ইউ আর সেমাই এক্সপার্ট ইন অ্যান্ড্রয়েড ওর আইফোন, তাই না? কারণ আপনি নিজে শিখছেন, এবং এটা কিন্তু আপনাকে প্রত্যেক দিন সকালবেলা এই প্র্যাকটিসটা করতে হয় না। ওয়ান্স ইউ ডু ইট, ইটস ইন ইউর মেমোরি।
So doing 80% and explanation that 95%. So anything beyond this, active learning through in a collaborative environment অথবা individual basis. ঠিক আছে, আমি এই স্লাইডটা দেখালাম এই কারণে যে আমরা পরবর্তীতে যে স্লাইডগুলি করব এটা মনে রাখতে হবে আমাদেরকে, এবং আমরা যে লার্ন অ্যাক্টিভিটি ডিজাইন করব এটাও মনে রাখতে হবে আমাদেরকে লার্নারদের কোনটা এটাতে তারা পড়ে। So we'll talk about the teaching a little bit later. So let's move on. So question to you, what does it mean to teach? টিচিং এর মানে কি? আপনার তো টিচিং পার্সপেক্টিভ আছে, আপনি কেন টিচ করেন? Any volunteers? You can to impart knowledge and gain knowledge. Okay, okay. Anyone else? Very good. Sharing my knowledge so that the students can apply it later in their life. Okay. Sharing your knowledge share, absolutely. Helping them to learn something. Just learn something? Yes, of course. And to guide. Okay, and to guide, okay. Disseminating knowledge and the experiences. Disseminating knowledge. Disseminating information. Perfect. Knowledge and your experience. Absolutely. Pechone. Actually, the job is a lot more flexibility, the teaching job. Yeah. The job in general is a lot more flexibility. I can sometimes within certain bounds do as I wish. Apply my creativity and do in certain cases what I want. So creativity, Flexibility, flexibility, okay. Flexibility to explain করুন একটু। Flexibility in the sense that yes, there is a certain guideline, the topics that you have to follow, but you can apply your own examples, or you can teach them. You can actually decide. Okay, so আপনার ক্ষেত্রে সেটা activity and then you flexibility আপনি use করেন for the knowledge share. এই গ্রুপ থেকে anyone? Yes. To resonate with student marks to make them self-team. Good. তো এখানে আপনাদের ডেফিনেশনটা শুনলাম। অ্যাকচুয়ালি গাইডিং কোয়েশ্চেনের একটা ডেফিনেশন আছে। আমি যে কোয়েশ্চেনটা আপনাদেরকে করলাম এটা আমি ইন্টেনশনালি করেছি যে আমরা যে অ্যাক্টিভ কোলাবোরেটিভ লার্নিং জানতে চাচ্ছি জিনিসটা কি, কীভাবে ক্লাসরুমে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, তার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে হোয়াট ডাজ ইট মিন ফর আস টু টিচ। ইনস্ট্রাকশন বা আমি যদি আমাকে বলি যে আমি টিচার, আমি কখনোই আমাকে টিচার বলি না। I always tell myself I'm an instructor or I'm a facilitator or I'm a guide. হ্যাঁ, কারণ আমি ইনস্ট্রাক্ট করতে পারি, আমি অ্যাকচুয়ালি টিচিং কতটুকু করতে পারি আই এম নট শিওর। সেটা ডিপেন্ড করবে আমার স্টুডেন্টদের সাকসেসের উপরে, লার্নিং আউটকাম যেটা বা তাদের আউটকামটার উপরে। বাট আই ক্যান ইনস্ট্রাক্ট দেম টু গেট দেয়ার ফ্রম পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট বি। ঠিক আছে, তো একটা জিনিস যে গাইডিং কোয়েশ্চেন্স, দিস ইজ এ টার্ম অ্যাকচুয়ালি আমি ইন্টেনশনালি এখানে বসাইছি, এবং আমরা নেক্সট ফিউ স্লাইডসে I will ask you some guiding questions and you're gonna work in a group to answer those questions. That is an exercise also. It's an active learning exercise that creates the collaborative environment. ঠিক আছে? So আমরা next till 11 o'clock, that's what we're gonna do. But let's look at the definition of guiding questions. A guiding question is the fundamental query that directs the search for understanding. আপনাকে আমি একটা কোয়েশ্চেন করলাম, হোয়াট ডাজ ইট মিন টু টিচ? ইটস ভেরি ডিপ, ইটস ভেরি ডিপ। এটার পিছনে আপনার টিচিং ফিলোসফিটা আছে, এটার পিছনে আপনার নিজস্ব মোটিভেশন, নিজস্ব পার্সপেক্টিভ আছে। সো ইউ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু থিঙ্ক ডিপার বিফোর ইউ কাম ব্যাক অ্যান্ড অ্যান্সার দ্যাট কোয়েশ্চেন। আমি কেন টিচ করি? থাউজেন্ডস অফ রিজনস।
তাই না? So I will first look at what's my teaching philosophy. আমার টিচিং ফিলোসফিটা কি, আমি কি চাই। So a guiding question is the fundamental query that directs the search for understanding. এই যে directs the search for understanding, that's part of the active learning, that's part of the collaborative learning. Everything in the curriculum is studied for the purpose of answering it, right? যেটাই কারিকুলামে আপনাদের সেমেস্টারে এতগুলি জিনিস শেষ করতে হবে, আমরা সেই কারিকুলামটা ছাত্রদের দিয়ে দিই, তারা ওখানে এক্সাম দেয়, কোশ্চেন ক্লাস আছে, অ্যাসাইনমেন্ট আছে, দে অ্যান্সার ইট, দে লার্ন ইট। গাইডিং কোয়েশ্চেন্স হেল্প প্রোভাইড ফোকাস অ্যান্ড কোহারেন্স ফর ইউনিটস অফ স্টাডি। এনি কোয়েশ্চেন্স অন দ্য গাইডিং কোয়েশ্চেন্স? কারণ এই গাইডিং কোয়েশ্চেনটা আপনারা অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ওয়ান অফ দি স্ট্র্যাটেজি আপনাদের ক্লাসে দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইউজ টু প্রমোট অ্যাক্টিভ অ্যান্ড কোলাবোরেটিভ লার্নিং। ঠিক আছে? সো নাও আমার মনে হয় যে what we are going to do, you have a couple of the groups, so if you all could get up, or at least one person get up, এখানে কিছু কোয়েশ্চেন আছে, সো আমি আপনাদেরকে ধরেন 5 মিনিট সময় দিব, discuss, look at the questions, discuss among the group and then write the answers. আমি জিজ্ঞাসা, হ্যাঁ বোর্ডে আপনাদের যে ওয়ালে যে আছে, so this is group 2, গ্রুপ 3 আপনারা ওই পিঙ্কটা ইউজ করতে পারেন, আর এটা আপনারা গ্রুপ 5 ওখানে ইউজ করতে পারেন, বা অন দি অপোজিট সাইড। এখানে একটা গ্রুপ চলে আসেন, হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম হিয়ার, আপনারা এখানে চলে আসেন, আর এই মধ্যের গ্রুপটা এখানে গ্রুপ 2-তে চলে আসেন। ওকে? না না, আপনারা এটার পারপাসটা আমি বলে দিচ্ছি, 1 সেকেন্ড প্লিজ। এখানে আছে হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভ লার্নিং, why do we need to know about it, how the class, how the in-class active learning process looks like. ঠিক আছে? এটার সাব কোয়েশ্চেন্সগুলি ওখানে আছে, সেটা হচ্ছে what are some benefits of active learning. আপনি এই ডিপ কোয়েশ্চেনগুলির জন্য আপনাকে সাব কোয়েশ্চেনগুলি লুক করতে হবে। How does it apply to you, your classroom? How does it apply to your students? What are some active learning strategies or techniques that we can use in our classroom? সো আপনাদেরকে 5 মিনিট দিব, আপনারা কোয়েশ্চেনগুলি দেখেন, ডিপার কোয়েশ্চেন, সাব কোয়েশ্চেন, এবং ইন এ নাটশেল আপনারা ওখানে বুলেট পয়েন্টে লিখবেন, সবগুলির অ্যান্সার দিতে হবে নট নেসেসারিলি, বাট আমি যদি আপনাদেরকে বলতাম যে রাইট এ সামারি, 1 প্যারাগ্রাফ, instead of summary you will write like 2 to 3 bullet points, but you will explain it to me in few minutes. ঠিক আছে? Any questions? Okay, let's go. আপনারা এখানে চলে আসেন, অথবা আপনারা এখানে চলে আসেন। আমার মনে হয় যে আপনারা আগে ডিসকাস করেন, তারপরে the whole group comes. Okay. পেন আছে? হ্যাঁ, আমি পেন দিয়ে দিছি। To select one person to explain. ঠিক আছে? By the way, there are prizes if you get the correct answer. I got gifts. Active learning process would look like. আর আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা আমি, যে হাউ ডাজ ইট অ্যাপ্লাই টু ইউর ক্লাসরুম অ্যান্ড ইউর স্টুডেন্টস, দোজ আর কি কোয়েশ্চেন্স। আপনারা সবগুলি ডিসকাস করবেন, বাট দোজ আর দি আন্ডারলাইং ফ্যাক্টরস দ্যাট আই উড বি ইন্টারেস্টেড টু নো। 30 more seconds. In this type of exercise and discussion, যেটা আপনার প্রথমে মনে আসবে and majority will agree, just write it down, because there is no right or wrong answer, তাই না? আমার জিনিসটা হচ্ছে যে let's go through the process, then we'll discuss to find out. Okay? Okay, good. Face me, everybody face me. Okay. Which group is going to volunteer? What is active learning? Group 5. বলুন।
জোরে জোরে বলতে হবে। Do you think active learning is not something that students learn by doing? Okay, very good, very good. Group 4, why do we need to know about it? Group 4, why do we need to know about it? Really quick, really quick. So actually we need to know about learning through because it will not only develop myself to create some new and creative way of teaching, rather it also will be applied in my students, how they create their intensity about the topic I am teaching them, and how they can self-learn, become a self-learner, which will last for a longer period, which will help them in their cognitive levels, starting from the application to analyze, and then they will able to create something new from my topics. Absolutely. Which will not be based on the book or theories only. Okay. They will be in a practical zone. They can teach. They can further generate more ideas from that specific topic. So, that's why. Okay. For this we need active learning. Okay. Good. Good. So, how the in-class learning process looks like? Group 3. So, in my idea that the exercise should be Okay, so the activity or the activity should be sequential. So it should be built up on one after another. The thing is that when you think after the final milestone of the exercise, the students. Okay. It's like when the teacher does something, then the student should be able to teach something. Okay. Good. Anybody differ from that? Group 4? Anybody differ? বুঝতে পেরেছেন উনি কি বলেছেন? অ্যাক্টিভিটি বললেন যে ইন ক্লাস অ্যাক্টিভ লার্নিং প্রসেসটা কিরকম দেখাবে। তো গ্রেট এক্সাম্পল উনি বলেছেন যে ইট হ্যাজ টু বি সিকোয়েন্সিয়াল অ্যান্ড ইট হ্যাজ টু বি রিলেটেড ইন্টিগ্রেটেড ইনটু দ্য ক্লাসরুম, তাই না, ক্লাস সেশনের মধ্যে। তো ওয়ান অফ দ্য গ্রেট এক্সাম্পল হোয়াট জাস্ট হ্যাপেন হিয়ার, দ্যাটস দ্য প্রসেস শুড লুক লাইক। বুঝতে পেরেছেন? আমি আপনাদেরকে একটা গাইডিং কোয়েশ্চেন দিলাম, কতগুলি গ্রুপের মধ্যে দিলাম, আপনারা ডিসকাস করে দেন ইউ গো আউট অ্যান্ড ডু ইট, অ্যান্ড ইউ আর লার্নিং ফ্রম ইচ আদার অ্যান্ড দেন ইউ আর শেয়ারিং। সো দিস ইজ হোয়াট দ্য অ্যাক্টিভ লার্নিং প্রসেস ইন ক্লাস শুড লুক লাইক। দিস ইজ জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল অ্যান্ড উইল ডু লট মোর। ওকে, গুড জব। এখন বেনিফিটস, ওয়ান বেনিফিট, গ্রুপ 2। Okay, generate new ideas, help them to think. How does it apply to you and in your classroom? How? During the lectures, when I'm discussing a topic, so there are case studies which are very so I usually go for those case studies that come for of my students, and they're asked to discuss among them the case study or related. Okay, good. So উনি কেস স্টাডিজের কথা বললেন যেটা উনি ইউজ করেন। So what she is saying is that it does very much apply. That's what I'm looking for. So for you to understand as an instructor, teacher or educator, that these active learning and collaborative learning very much applies to our classroom, especially in this 21st century, and especially when we are teaching the 21st century kids, the learners, new learners, they learn. We may not be I may not be the part of it, but you guys are part of it. So you're teaching the same group, and they're technology savvy, and we have to match up our teaching style with their learning styles. Okay, next, how does it apply to your students? I think pretty much the same way. Last question, what are some active learning strategies or techniques that we can use in our classroom? আপনি একটা বলেছেন case studies. Can give assignments.
or you can throw any open questions so that Open questions, good. Assignments, Project development. project, absolutely. So, debate, absolutely. So those are good. Next, collaborative learning. Similar type of question. So I'll give you, actually, now that you understand the process, so we're going to move forward. So I'll give you 1 minute to discuss. Just write it down and then 1 minute to answer. Go ahead. Guys, understand that active learning and collaborative learning, there is a distinction among them. So the process will be a little bit different. Okay?